Grammar Unit 16 Comparison of Adjectives. Hello, come back again with me. I am Miss Dita Alia and I'm here because I love to teach you online as usual. So for today we have grammar lesson and the title is Comparison of Adjectives, or we call it perbandingan kata sifat in bahasa Indonesia. So, comparisons of adjectives has three forms, memiliki tiga bentuk. The first, yang pertama, is positive. Examples are fast, cepat, old, tua, strong, kuat. These are usual adjectives without suffix or prefix. Ini adalah kata sifat yang biasa tanpa imbuhan apapun, baik di depan maupun di akhirannya. And then the second is comparative. Examples, faster, lebih cepat, older, lebih tua, stronger, lebih kuat. With adding er, we can call it lebih in bahasa. Hanya dengan menambahkan er di belakang kata sifatnya sebagai imbuhan, ia akan berubah menjadi lebih artinya. Faster, lebih cepat, older, lebih tua, and stronger, lebih kuat. And the third or the last form is superlative. This is the highest degree. Ini adalah tingkat yang paling tinggi. And examples are fastest, oldest, strongest. By adding est, dengan menambahkan est, the meaning change into paling. Artinya akan ditambahkan dengan paling. So fastest, paling cepat, oldest, paling tua, strongest, paling kuat. Okay, do you understand until here? So next, the first one is positive. Positive is to show an equal comparison, an adjective put between conjunction as. So the form will be as, adjective, as. Positive digunakan untuk menunjukkan perbandingan yang setara atau sama. Sebuah kata sifat yang akan digunakan di bentuk positif ini akan diletakkan di antara kata depan as. Jadi bentuknya as, satu kata sifat adjektif as. As sebagai setara. The meaning is se. So, for examples, there is a train and there is a car. We can make a sentence. The train is as fast as the car. Kita bisa buat kalimat menggunakan positif adjective fast. Kata sifat fast. The meaning is cepat. So, the form is, bentuknya adalah as, adjective as. So, as, fast, as. Kereta api itu secepat mobil itu. Do you understand the first example? If yes, we continue to the second example. There is a mother with her son, a teacher. So the sentence we can make is, my mother is as old as my teacher. Ibu saya setua guru saya. Which means that mereka seumuran. So, here, as, adjective, as. As, old is adjective, and then as. This is another form of positive examples. So, ibu saya setua guru saya. The meaning is like that. Next is examples for number 3. My friend and my brother. A sentence we can make is, my friend is as strong as my brother. Teman saya sekuat abang saya.
So, as strong as, and then there is adjective between them. Ada sebuah kata sifat di antara mereka. Kata sifatnya is strong. So, teman saya setara kuatnya dengan abang saya. This is about positive form from the comparison of adjectives. Do you understand? Next, we talk about comparative. The second form of comparison of adjectives is comparative. So comparative is to show an unequal comparison. An adjective is followed by a conjunction than. So bentuk kedua dari perbandingan kata sifat adalah komparatif. Komparatif digunakan untuk menunjukkan perbandingan yang tidak setara. Maybe one is greater or one is worse. Atau kemungkinan satu lebih hebat, satu lagi lebih buruk. So, sebuah kata sifat pada comparative form ini akan diletakkan diikuti dengan sebuah kata depan, yaitu than. Which is the meaning is daripada, yang dimana artinya adalah daripada. So, for comparative adjectives with one or two syllables, you must add er to the ending. Jadi di sini katanya untuk kata sifat yang komparatif dengan satu atau dua suku kata akan ditambahkan er pada akhirannya. Suku kata is like this. Syllable is like this. For example, fast. Kalau fast is one syllable. Kita bacanya fast. So only one, sekali aja. But beautiful, tapi kalau cantik, beautiful. There are three syllables. Ada tiga. If dirty, kotor. Dirty. There are two. Old, kalau tua, old. Only one syllable. Satu suku kata. Do you understand the syllables? Ngerti kan tentang suku kata? So, if one or two syllables, kalau hanya satu atau dua suku kata, we put er. Kita letakkan er yang artinya lebih ke kata sifatnya di akhirannya. For example, sebagai contoh, the train, kereta api itu, is faster. Fast is one syllable. Kalau fast itu hanya satu suku kata, jadi boleh tambahkan er. Faster, don't forget, jangan lupa, bakalan diikuti than daripada. Faster than the car. Mobil, kereta api itu lebih cepat daripada mobil itu. Faster than. Dengan hanya menambahkan er, fast yang artinya cepat berubah menjadi lebih cepat. Dan jangan lupa selalu diikuti than, daripada. Do you understand the first example? Yes, we go to the second example is my mom is older than my teacher. Ibu saya lebih tua daripada guru saya. Just for example, sebagai contoh kedua, old is one syllable. Old itu adalah satu suku kata, and then we must put er. Jadi kita tinggal hanya meletakkan er. Older. And then, don't forget followed by dan. Jangan lupa diikuti dan. Lebih tua daripada guru saya. Do you understand the second example? If yes, we go to the third example. My friend is stronger than my brother. Teman saya lebih kuat daripada abang saya. So strong is one syllable, hanya satu suku kata. So plus er, tambahkan er-nya saja, stronger. And then don't forget put then after the adjective. Stronger than my brother. Do you understand the third example?
If yes, we can continue to the second. How about if it is more than 2 syllables, Miss? Gimana kalau dia lebih daripada 2 suku kata? So, for comparative adjectives with more than 2 syllables, untuk kata sifat komparatif dengan lebih daripada 2 suku kata, you must add more before the adjectives. Tidak bisa ditambahkan ER di belakang kata sifatnya, melainkan hanya menambahkan more di depan kata sifatnya. Sebelum kata sifat. For examples, the pink dress is more beautiful than the orange. So, we cannot make beautifuler dengan menambahkan ER, karena beautiful has 3 syllables. Karena beautiful itu ada 3 suku kata. Beautiful. So, we put more before the adjectives. Jadi kita, karena tidak bisa menambahkan ER di belakangnya, kita harus menambahkan more di depannya. So, the meaning will be like this. Gaun warna merah jambu itu lebih cantik daripada yang warna oranye. That's only example, itu contoh saja. So, next, we go to the last form, it is superlative. Superlative is to show one thing is a greater or lesser degree than the others. Ini tingkat paling tinggi di mana satu hal akan lebih hebat atau sedikit lebih hebat daripada yang lainnya. Nggak ada tandingannya. Dia yang paling. So, the adjective is put after the article the. Kata sifatnya itu harus diletakkan setelah the. For superlative adjectives with 1 or 2 syllables, you must add est to the ending. Nah, sama dengan komparatif, di mana kalau hanya 1 suku kata atau 2 suku kata, tambahkan er. Kalau di superlatif, dia ditambahkan est, yang mana nanti artinya akan berubah menjadi paling. For example, there is a train and a car, also a bicycle, and the last is there is a plane. So which one is the fastest? Menurut kalian, di antara transportasi ini yang mana yang paling cepat? Yes, it's a plane. Pastinya sebuah pesawat, so we can make a sentence. The plane is the fastest of all. Pesawat paling cepat di antara semuanya. Okay, so this is the highest degree, which is the meaning is paling, yang paling-paling. Do you understand this example? If yes, we go to the next example is, there is my mom again, and then also my teacher, and last we add a grandmother, my grandmother. So which one is the oldest? Yang mana yang paling tua? Of course, grandmother. So we can make a sentence, my grandmother is the, there is the, jangan lupa ada the sebelum kata sifatnya, oldest, est, tinggal tambahkan est saja. And the last, we can call it 2 syllables, more than 2 syllables. What happened with more than 2 syllables? Gimana kalau dia lebih daripada 2 suku kata? If in comparative, we add more. Kalau di komparatif, kita tambahkan more. But in superlative, we add most. Kita tambahkan most. Example is, there is an orange dress, a pink, and a red dress. So, for me, in my opinion, pendapat Miss is paling cantik, the most beautiful is pink. So, I can make a sentence. Miss buat kalimatnya. The pink dress is the. Ada the, jangan lupa. Most beautiful of all. Most beautiful of all. Gaun warna merah jambu adalah yang paling cantik di antara semuanya. Okay? Do you understand this? If yes,
Please remember, some adjectives are different. Harus diingat tidak semua kata sifat bisa berlaku seperti sebelumnya. There are any changes. Ada perbedaan-perbedaan. Difference. So, for the first, yang pertama, if the one or two syllables adjectives ended with Y, kalau kata sifat yang suku katanya satu atau dua berakhiran dengan huruf Y, change Y into I before adding ER or EST. Tukar huruf Y menjadi I sebelum menambahkan ER ataupun EST. For example, for positive is funny. Untuk kata sifat yang positif, bentuk positifnya funny, lucu. And in comparative, sebelum menambahkan ER, we must change Y into I. Kita tukar Y menjadi I. Funnier. Funny, lucu. Funnier, lebih lucu. And the last is superlative, yang superlatifnya funniest. We change Y to E and then EST. Tukar Y-nya menjadi I, lalu tambahkan EST, paling lucu. Funny, lucu, funnier, lebih lucu, funniest, paling lucu. Next is if the adjectives have short vowel, double the consonant. Kalau kata sifatnya memiliki kata vokal yang pendek, seperti sad, fat, or bad, bad, sad, fat, and the other yang lainnya, konsonan setelah kata vokalnya didabelkan 2 kali. For example, sad, sedih, sadder, lebih sedih, saddest, paling sedih. So, there is big too, ada big juga. Big, besar, bigger, lebih besar, biggest, paling besar. If fat, kalau fat, fat, gemuk, fatter, double T, lebih gemuk, and fattest, paling gemuk. Do you understand about this double consonant? If yes, we go to the last part, it is irregular adjectives. Nah, yang terakhir ada kata sifat yang tidak beraturan. You have no choice except to remember them. Kita tidak punya pilihan selain menghafalkannya. You can memorize them if you exercise more. Bakalan bisa diingat ketika kita latihan. So, for the first is good. Good is baik, so in positive good, in comparative better, lebih baik, and in superlative the best, paling baik. Good, baik, better, lebih baik, the best, paling baik. And then old is like usual, biasa aja, and then far, jauh, further, lebih jauh, the furthest, paling jauh. Bad, buruk, worse, lebih buruk, the worst, paling buruk. Well, baik, better, lebih baik, the best, paling baik. Little, sedikit, less, lebih sedikit, least, paling sedikit. Many, banyak, more, lebih banyak, and most, paling banyak. Okay? There are more examples you can see on the worksheet. Untuk yang irregular atau yang lain-lainnya, you can see more examples on your worksheet. Bisa kalian lihat di worksheetnya. So, I will make a quick test for you to remember. For the first question, my sister is as beautiful, more beautiful, or most beautiful as Jennie Blackpink?
What is the answer for the first question? Kakak saya cantik, lebih cantik, paling cantik, Jennie Blackpink. If you found S and S, the answer will be beautiful. My sister is as beautiful as Jennie Blackpink. Kakak saya secantik Jennie Blackpink. Why? Kenapa jawabannya beautiful aja? Kenapa nggak more beautiful atau most beautiful? Because there is S and S. Kalau ketemu S and S, the adjectives are positive. Bentuknya adalah positif, jadi tidak ditambahkan apapun. Do you understand the first test? If yes, we go next is there is 2 days, ada 2 jenis hari. Snowy day is cold, colder, coldest than rainy day. Which one is the answer? Yang mana jawabannya? Dingin, lebih dingin, paling dingin. Hari bersalju titik-titik daripada hari hujan. Yes, the answer is colder. Snowy day is colder than rainy day. But why? Tapi mengapa ya? Because there is then. Kalau kalian ketemu then, berarti itu adalah bentuk kedua. It is comparative, so you can put er or more. Snowy day is colder than rainy day. Do you understand the second test? If yes, we go to the third or the last one. During this pandemic, doctor is one of the meritorious, more meritorious, most meritorious people. Selama pandemik ini, dokter adalah salah satu dari orang-orang yang berjasa, lebih berjasa, atau paling berjasa. The answer is, during this pandemic, doctor is one of the most meritorious people. But why most? Kenapa kita pakai most? Because there is the, karena ada the. If you found the, berarti dia menunjukkan superlatif yang artinya adalah paling tinggi. Jadi jangan lupa pakai est atau most. If you have understood or if you want more details, you can ask me anytime. But first, your job is doing the grammar book, page 20, about Unit 16, comparison of adjectives. You can take a picture and send it to me on my WhatsApp. Kalian harus kerjakan grammar book kalian pada halaman 20, unit 16 tentang perbandingan kata sifat. Boleh dikerjakan lalu dipoto ke Miss agar Miss cek atau Miss nilai. And then, thank you so much for listening. If you have any questions, you can find me on my WhatsApp. So, good afternoon, students.